recording. Okay. So నిన్న మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, డిస్క్లు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ డిస్క్ ఇన్సైడ్ ద VM and if you want to extend the size of the VM, how can we do that? So let's take the virtual machines. ఇక్కడ టూ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే మనకి వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు, ఓకే, వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా. ఏం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం? విండోస్ ప్రో వర్షన్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం, విండోస్ ప్రో 10 అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇదేంటి, జనరల్గా యూజర్ యూసేజ్ కోసం ఈ విండోస్ ప్రో 10 వర్షన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో అలాగే అనదర్ వర్షన్ ఆల్సో ఇస్ దేర్. వాట్ ఈస్ దట్? విండోస్ సర్వర్ వర్షన్. Windows server version. So the process is, the steps it may get different for this server and this server. Let's see that. Okay. So ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే, let's see first Windows Pro version now. This is a virtual machine which I have created, Windows Pro version. Okay. So here this, I have created a disk name called as E drive and premium SSD LRS storage type. The size for this disk is 4 GB. Okay, and I have provided read and write operation. You can also create from here, create and attach disk. You can provide the information here. Okay, so now let's go and connect to this VM. ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి VMని? నాకు ఎవరైనా గైడ్ చేస్తారా? How can we connect it? Can anyone guide me how to do it? Yeah, Rohini, can you please guide me how to do it? Run command automation. Okay, run command open చేసి MSTSC. ఓకే ఓకే కొడితే, సో ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి? ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి. ఐపీ అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? VM క్రియేట్ చేసాను. ఇక్కడ VM లో ఓవర్ వ్యూ సెక్షన్ లో యూ కెన్ సీ హియర్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. యూ హ్యావ్ టు కాపీ హియర్, go here and then provide here, then connect it. One minute. రన్నింగ్ లో లేదేమో VM. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి? రిమోట్ డెస్క్టాప్ కెనాట్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ ఇట్. అంటే ఇక్కడ నెట్వర్కింగ్లోకి వెళ్తే RDP 3389 పోర్ట్ అనేబుల్లో ఉందా? చూడండి, అనేబుల్లో ఉంది. స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ కనెక్టింగ్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? Okay, see here, the status is stopped. అందుకని మనకి కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు, రైట్? లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్ వన్. ఇక్కడ మనం వర్చువల్ మెషిన్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదా. ఇదే వర్చువల్ మెషిన్ని వీ కెన్ ఏబుల్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎ సింగిల్ కమాండ్ ఫ్రమ్ PowerShell. Okay, single command from PowerShell. We'll see that as well, okay, later. So for now, let's go to start.
So now it was started. Okay, the current status is running status. Let's go and connect now. Okay, it's connecting now. So here you can see, right, vnet01. So the username and password when you are connecting at the time of you are creating the VM, right? We have provided some username and password. So this is the username and password here. Okay, it was connected now. Now go here and provide device manager. Check for device, not device manager, disk management. Sorry, disk management. Where is it? Why it's not showing for me? Disk. Disk management tool. Okay, let's wait for open. Why it's not coming for me? Disk management. Okay, click here in the right click. In the Windows icon, right click. Here you can see disk management. Okay. So this is Windows Pro version. It's not Windows Server. Okay. So here you can see disk 1 and the new disk which I have provided is disk 2. This is the one which is unallocated. It will show in the status of unallocated. Okay. Right click from here, new simple volume, click on next, 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 finish. So yeah, it's ready now. Let's go and see whether it is created. This PC, you can see here E drive. Okay, in this way you can attach a new disk in the virtual machine. This is for Windows Pro version. Okay, now we'll see other concept. What is it is to extend the size for the VM disk. This is different one. Let's go and size. This is the size for virtual machine and can go here. Here size and performance.
So what you want to do, you want to increase your disk size. So how can, why we have to increase the size of the disk? Let's say for example, I have allocated 4 GB for your disk, okay, and the disk is full now. There were two options here. So when you can able to delete some files from the disk, or you can able to increase the size of the disk so that you can able to add new files into your disk. So okay, so let's see, I am updating my disk to E drive, up disk to 8 GB. It's not allowing me here. Why? Changes the disk size made only disk unattached and deallocated. సో ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ, ఇప్పుడు ఎలకేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ విఎం అనేది స్టాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కొత్తగా క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీరు విఎం స్టాప్ చేయక్కర్లేదు. ఎప్పుడైతే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డిస్క్ సైజ్ చేంజ్ చేయాలో యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ ద విఎం. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ స్టాప్ ద విఎం. ఎస్. సో ఇప్పుడు విఎం స్టాప్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇది క్లోజ్ అయిపోతుంది. See, it's stopped here. So now go to size, sorry, disk, click on here, size. So now I should select this one. Still I am unable to do it. Still it's not done. Let's check once the virtual machine has been stopped. So now let's go again. Okay, click on this, size and performance, then select here, click on resize. So now successfully updated it. Okay, now go here, start the VM again. It's already in running state. Okay, then let's connect here. It's not in the running state. It is showing a stop. Okay, start again. సో ఇక్కడ కనిపించడానికి మీకు కొంచెం టైం పడుతుంది, ఒక జస్ట్ 1 or 2 seconds, something like that. Okay, started now. Let's refresh here. Okay, it is in the status running now. Let's connect here. Can everyone go on mute, please? Noise
access coming. Right click here, disk management. So here you can see unallocated 4 GB. Okay, so that means already we have allocated 4 GB, and allocated GB for this disk is here. So let's select here E drive again. Where is E drive here? మేడం This one, yeah. ఈ డ్రైవ్ మీద క్లిక్ చేసి చేయాలి. Yeah. ఎక్స్టెండ్. Okay, E drive, yeah, correct. Okay, so now you can see here 8 GB you can see here. Okay, this way you can able to extend the size of your disk. Okay, so now we'll see for the Windows server version. Okay, close this one, and then I have created another VM which is Windows server version VM2. So let's see whether it is in which version. It is in stopped. Let's start here. Okay, so if you see this, I have created again this F drive here. Okay, still it is starting. Okay, it started. Try to refresh here. Okay, let's like this public IP address, connect it.
So here I want to tell one option here. Let's say, for example, if you forgot your password or username, you can able to come here and you can reset the password from here. Okay. So reset the password under help section. Click on here. Okay. You can search here for server manager. Server manager. So here you can see the option files. Wait for some time, you can able to see that. So here you can able to see files and storage services. Okay. Here you can able to see the disk. Okay. So here this is the disk which I have created. Right click on this new volume. Click on next. Next. Okay. Next. 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 Create it. So if it is a server, you have to go to server manager, and inside the files and storage services, you have to go to volumes. Inside the volumes, inside the disk, you have to create a new disk here. Let's go here. Then this PC. Here you can able to see the new disk. So if it is a Windows Pro version, you have to go to disk management, and if it is a server, you have to go to server manager. That is the two different scenarios. Okay. So Advainda, how can you attach a new disk? How can you resize a disk and or inside the virtual machine? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? మేడం దీంట్లో సి డ్రైవ్ 127 చూపిస్తుంది, అది ఫిజికల్ హార్డ్ డిస్క్ ఇది ఈ సి డ్రైవ్. ఫిజికల్ ఇది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతుంది చూసారా? అది ఆపరేట్ అంటే వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది కదా, ఈ సి డ్రైవ్లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. వర్చువల్ నెట్వర్క్ కదా మేడం? వర్చువల్ నెట్వర్క్ లోపలిది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే. So now let's go for some commands in the PowerShell. Okay. So నిన్న మనం కొన్ని అసైన్మెంట్ ఇచ్చాం కదా, అది చేశారా? ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేశారా? లాస్ట్ వన్ రాలేదు. ఓకే, ట్రై చేయండి.
సో నిన్న PowerShell జస్ట్ ఓకే హలో 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 మ్యామ్ యా మీటింగ్ డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకుంటా ఒక 10 minutesలో. ఓకే సో ఏం చెప్తున్నా, PowerShell కమాండ్స్ ట్రై చేయండి. లాస్ట్ది ఏంటి, లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్. ఏది రాలేదని చెప్తున్నారు? లాస్ట్ రన్నింగ్ ప్రాసెస్ లిస్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఇస్ రన్నింగ్ ప్రాసెస్. ట్రై చేయండి, ఒక ఈరోజు కూడా ట్రై చేయండి. సెర్చ్ చేసుకోండి, గూగుల్ సెర్చ్ చేయండి. స్టిల్ మీకు రాకపోతే చూద్దాం. ఓకేనా? యా. సో ఇందాక మనం వర్చువల్ మెషిన్ చెప్పేటప్పుడు, సో వీ కెన్ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ పిఎం విత్ ఎ సింగిల్ కమాండ్ ఫ్రమ్ ద PowerShell అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో హౌ కెన్ వీ డూ ఇట్ అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. PowerShell okay, not this one. PowerShell IDE ఓపెన్ చేద్దాం, ISC. సో ఇక్కడ మన PowerShellలో చూస్తే మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. PowerShell ఇదేంటి, PowerShell ISC. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎ టూల్. అండ్ కమాండ్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా ఉంటుంది మనకి. విండోస్ PowerShell అన్నారనుకోండి, ఇది కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. సేమ్ ఇదే ఉంటుంది. ఇది రన్ టైమ్ విండో, ఇది కన్సోల్ విండో అంటాం కదా, సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. ఇది కన్సోల్ విండో. ఇది ఓన్లీ కన్సోల్ విండో మాత్రమే ఓపెన్ అవుతుంది విండోస్ PowerShell అంటే. విండోస్ PowerShell ICE అంటే ఈ రెండు విండోస్ కలిపి ఓపెన్ అవుతుంది. సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి, ఇట్స్ లైక్ ఏ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ అండ్ దిస్. అండ్ ఇంకోలాగా కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు మనం PowerShell అనేది. ఎట్లా, ఇప్పుడు CMD అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి PowerShell అన్నాం అనుకోండి, it will automatically open PowerShell, right? You can see here left hand side PS in the sense PowerShell. Okay, 3 ways you can able to open the PowerShell. So now, so Windows operating system provider ఎవరు, మైక్రోసాఫ్ట్. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. సో విండోస్ PowerShell అనేది ఇన్బిల్ట్గా వస్తుంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో పాటుగా విండోస్ PowerShell అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఈ VMని స్టాప్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఈ VMని స్టాప్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో హౌ కెన్ వి డూ ఇట్ వయా PowerShell? సో స్టాప్, ఏం స్టాప్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఏజెడ్ VM. ఓకే, Azure VMని స్టాప్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో VM నేమ్ ఏంటి, హైఫన్ should come here, stop VM హైఫన్ నేమ్. ఓకే, నేమ్ ఏంటి, VM2. ఓకే, VM2. తర్వాత ఈ VM ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్లో ఉంది, రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్లో ఉంది, VM2 గ్రూప్ అనే దాంట్లో ఉంది. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా, VM2 ఉందా, ఎక్కడ ఉంది చూడండి. ఓకే, బిఫోర్ దట్ ఫస్ట్ మీరు ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ అవన్నీ కావాలంటే, అంటే ఇక్కడ లిస్ట్లో చూపించాలి అంటే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లాగిన్ టు Azure అకౌంట్. సో ఈ లాగిన్ అకౌంట్, Azure అకౌంట్కి లాగిన్ అవ్వాలంటే కమాండ్ ఏంటంటే లాగిన్ -aged అకౌంట్. సో ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ సింటాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఈ లాగిన్ -aged అకౌంట్ అనేది ట్రై చేయండి. ఒకవేళ ఇది రాకపోతే నాకు సమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు లాగిన్ aged అకౌంట్ అని రన్ చేశాను అనుకోండి ఈ కమాండ్ని, ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ సైన్ ఇన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం మీకు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ కావాలని చెప్తుంది. సో
యూ హ్యావ్ టు లాగిన్ టు ఏజెడ్ అకౌంట్. ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు మీకు ఏమన్నా ఎర్రర్ వచ్చిందనుకోండి, ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుందంటే ఇప్పుడు నేను గూగుల్ క్రోమ్లో ఈ అకౌంట్తో లాగిన్ అయి ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏం రాలేదు. ఓకే, సో నీకు అనేబుల్ టు లాగిన్ టు యువర్ అకౌంట్ అలా ఏమైనా ఇక్కడ ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చిందంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ ఆల్సో విత్ టెనెంట్ ఐడి అంటారు, విత్ టెనెంట్ ఐడి. ఈ టెనెంట్ ఐడి ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటామంటే go here, Azure Active Directory, go to Azure Active Directory. ఈ కాన్సెప్ట్ మనం చెప్పుకోలేదు, తర్వాత కమింగ్ సెషన్స్లో వస్తుంది. go to Azure Active Directory and here you can able to see tenant ID. Okay, copy this tenant ID and provide here in the command tenant ID space here. Copy the tenant ID, go here and provide here. So in this way also you can able to connect. So if it is not working, this command you can also provide your tenant ID and then you can able to connect it. Okay, so now I have logged in here. Now what I want to do, I want to stop the virtual machine from my PowerShell command. Let's go here, VM2, I want to stop it. So go here, stop hyphen agent VM, then name. What is the name here? VM2 is my name and resource group name. What is the resource group name? VM2 group. See, you can able to see the list of resource groups available in that particular account. Okay, select here, then select this command and then click on run. The CMD light will stop specified virtual machine. It's providing an alert. Okay, click on yes. You can able to stop the VM. Okay, maybe in 1 minute the meeting will discord. You can connect with the new link. It will take some time. Let's wait for it. Okay, in the same way you can also start VM, start hyphen agent VM and also provide the name VM2, then resource group name, then VM2 underscore group. It's not giving the way it is doing in the previous rate. So because this is busy with the stopping the VM, that is the reason why it's not giving here. Okay, so these are all the 3 commands you can practice here, practice in your session.